Spanish with Cat Barsic. Part 17. In episode 16, Cat Barsic and Pepe visited the Prado Museum. Este caballo parece vivo. Later they uncover a startling secret hidden in the masterpiece by the famous Spanish artist Velázquez. Espera. Hay un espejo al fondo. ¿A quién refleja? And those were not their only adventures in the Prado Museum. Mientras tanto, estoy vigilándolos para que no se escapen. No los voy a perder de vista. Pues, ya lo ves. Ha vuelto la luz. Sí. Pero el cuadro ha desaparecido. While they were busy with their adventures, we didn't sit idle either, learning how to use the gerund with estar in Spanish. The name of this episode is Me gustaría ser un gato, y me gusta ser un gato. I would like to be a cat. And I like being a cat. Let us proceed with the story of Cat Barsic, the very beginning of which started in episode 1 and continued in each next episode. And focus on verbs in the simple conditional tense, those ending in Ia, ias, ia, iamos, iais, ian. which will pop up throughout the movie. Correcto. It was already getting dark when they left the museum. They spent the whole day there, but didn't even manage to see half of the paintings. Me gustaría volver aquí otra vez, Barsic. ¿Y a ti? ¿Te gustaría visitar nuevamente el Museo del Prado? Claro. Me encantaría. Pero ahora nos vendría bien comer algo. Sí, eso sería genial. ¿Qué te gustaría? Me comería unas salchichas y un buen plato de puré de patatas. ¿Y tú? Yo me tomaría un tazón de sopa y una ensaladilla de carne. Y bebería cacao con pastel de chocolate. Chatting like this, they finally arrived at the hotel and saw Ms. Laura engrossed in handling some enormous boxes. ¡Hola! Bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal la visita al Museo del Prado? Muy bien. Gracias. Pensé que vendrían más temprano. Parece que fue muy interesante allí. ¿Necesita nuestra ayuda con esas cajas, señorita Laura? No hace falta, gracias. Estoy esperando a nuestro maletero Raúl. Él llevará las cajas a mi coche. ¿Y qué son esas cajas? Son juguetes para mi perro Rocky. He seguido sus consejos. Intenté elegir algunos en la tienda online. Había una gran selección y me confundí por completo. No estoy segura, pero diría que habría unos 100 juguetes diferentes para perros. Y también habría unos 50 tipos de comida con vitaminas para perros grandes. Y el vendedor de la tienda dijo que recibirían más. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Los he comprado todos. Tengo algo para ti también, querido Barsic. Muchas gracias, señora Laura. Rocky tendrá mucho que hacer. Además, me voy a tomar una semana libre. Con más dinero viajaría por todo el mundo con mi perro. Compraría billetes para un crucero si no fuera tan caro. Pero una semana de vacaciones en casa también está bien. Trabaja mucho, Laura. ¿Debería descansar al menos 2 semanas? Esto es para ti, Barsic. Muchas gracias, señora Laura. De nada. They brought the box up to their hotel room and hurried to the restaurant for lunch. There, sitting at a table, was the same couple Barsic had seen before. ¿Podrías pasarme una servilleta, cariño? Ciertamente, aquí tienes. Por cierto, ¿quién llamó anoche? Sería Juan.
El número no apareció, pero ayer hablé varias veces con Juan. The restaurant smelled absolutely delicious. The aromas of freshly baked bread, stewed meat with vegetables, exquisite cheeses, and most importantly grilled sausages tickled Barsik's nose. Pepe and Barsik were so hungry that in addition to the planned soup, meat salad, and mashed potatoes with sausages, they ended up ordering rice, also a seasoned steak, and a variety of other treats, anything their hearts could desire. And their hearts desired plenty. Meanwhile, the conversation at the neighbor table continued, with their voices mixing into the symphony of aromas that filled the air. ¿Sería Pedro con información sobre la nueva gira? No lo creo. No llamaría a esa hora. Serían alrededor de las 8 cuando sonó el teléfono. Sería genial si la próxima ciudad fuera París. Me encantaría visitar París algún día. París es poco probable. ¿Podríamos cambiar la primera ciudad de la gira? Yo no lo haría si fuera tú. Déjalo seguir su curso. Además, con ese talento llegarás muy lejos. Yo que tú, simplemente me relajaría y lo tomaría con calma. Perdón, señor, ¿le importaría traerme otro café, por favor? Lo traigo ahora mismo, señor. ¿Su café, señor? Gracias. De nada, señor. Me pregunto, ¿quién hizo el pastel? Sería una persona muy golosa. Estoy de acuerdo. Este pastel estaría mejor con menos azúcar. Sí, pero me gusta de todos modos. Yo no lo comería completo en tu lugar. Ten en cuenta tu glucosa. Dejemos este tema, querida. Mejor probemos también un pastelito de chocolate. No lo haría si fuera tú, querido. Por cierto, Pedro dijo que ese collar valdría más con un diamante grande en el medio. ¿Te importaría contarme todos los detalles? No hablemos de eso. No estamos solos aquí. And as it turned out, the man in the suit was right. While Pepe eagerly devoured his dinner, Barsik's sharp ears caught every word of the conversation, whether he wanted to or not. Something about the exchange between the couple seemed strange, though he couldn't quite put his paw on what it was. Una hora más tarde. That evening, Barsik spent several hours at the computer, typing quickly with both paws. It turned out that goat Isabel had sent him an email asking for advice on which of her poems to present at an upcoming contest. Attached to the letter was a Word document, a hefty 45 pages of poetry for Barsik to sift through. The collection included verses about nature, animals, outer space, and an entire series of odes to cabbage and carrots. He even read it aloud to better feel it. Repollo redondo y zanahorias crocantes. Serían mi festín, qué manjar tan brillante. Crujidos y mordiscos durante el día. Para una cabra como yo, sería alegría. Approximately, it would translate like this. Round cabbage and crunchy carrots. They be my feast. What a treat so bright. Crunching and munching all through the day. For a goat like me, it'd be pure delight. Barsik paused for a moment, considering the poem. With a sigh, he crossed it off the list of potential competition entries. In fact, he eliminated the vegetable tributes almost immediately and focused all his attention on the nature-themed poems, which seemed the most reasonable choice to him. Pepe turned on the TV. The program, The White Armchair, was on, where the host and guests were passionately discussing the latest experimental film by director Gustavo Churros. His film, Attack of the Flying Tomatoes, has sparked heated debates in the studio. Entonces, después de ver la película, ¿qué opinan sobre el simbolismo de los tomates voladores? ¿Creen que Gustavo Churros quiso transmitir algo especial con esta pieza revolucionaria? Bueno, yo diría que los tomates representan la lucha humana.
Si fuera el director, usaría otra verdura, tal vez zanahorias. Pero Churros es un genio, claro. Interesante. Pero, ¿qué hay de los momentos en que los tomates vuelan hacia atrás? ¿Qué dirían que significa eso? Podría ser una crítica al tiempo, ¿no creen? Quizás querría decirnos que el pasado siempre nos persigue. Si tuviéramos más escenas así, el mensaje sería más claro. ¿De qué están hablando, Pepe? Sí, totalmente. Además, creo que los tomates podrían simbolizar la fragilidad de las relaciones. Si pensáramos más en el color rojo, tal vez descubriríamos un mensaje oculto sobre el amor. Me encantaría saber si el rojo fue intencional. Es claro que Churros nos deja confundidos. Si no fuera por esa confusión, tal vez no hablaríamos tanto de su película. Es brillante. Y hablando de brillantez, ¿qué opinan de la escena final con los tomates cantando ópera? Pepe, nunca he visto tomates que canten ópera. Ah, increíble. Me gustaría pensar que es una declaración sobre la importancia de la música en la vida cotidiana. Creo que la ópera podría ser el alma del tomate. Fascinante. Bueno, Gustavo Churros siempre nos deja pensando. ¿Algún comentario final? ¿Qué les aconsejarían a nuestros espectadores y espectadoras? Solo esto. Con más películas como El ataque de los tomates voladores, todos seríamos mejores filósofos. Absolutamente. Para resumir la esencia del tomate, diría que el tomate es la metáfora definitiva del crecimiento y la decadencia, claro. La película nos enseña una danza cósmica y, sin duda, cómo ser mejores personas. Pepe, ¿alguien podría contarles que en el espacio no hay tomates? Allí hay planetas, estrellas, galaxias. Pero en realidad no hay tomates. Y eso es todo por hoy, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestros próximos programas para más conversaciones interesantes. Hasta la próxima desde el estudio del Sillón Blanco. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Pepe, ¿qué fue eso? Yo no entendí nada. ¿Tú sí? No importa. A veces la gente quiere presumir un poco. Con una mirada segura, hasta las tonterías podrían sonar sabias. Cuando la gente dice cosas tontas con mucha confianza, parecen inteligentes. ¿Por qué hacen eso? Yo no diría tonterías solo para parecer inteligente. Me gusta ser quien soy, no tengo que aparentar ser otra cosa. Y me gustaría ser científico, pero aún no lo soy y no tengo que fingir ser alguien que no soy. En realidad, me gustaría ser un gato y me gusta ser un gato. Suddenly, the broadcast was interrupted by breaking news. Noticias de última hora. Buenas noches. Interrumpimos nuestra programación debido a un incidente urgente. Hoy se intentó robar una famosa obra del Museo del Prado. Gracias a las heroicas acciones del personal, los planes de los ladrones fueron completamente frustrados. Mira, Pepe. Ahora les ofrecemos una conexión en directo con nuestros colegas que están actualmente en el lugar de los hechos. Ella descubrió el plan de los ladrones. The Prado Museum Hall appeared live on air, with two journalists interviewing their recent acquaintances. The museum guard still looked quite embarrassed, while the director was shining like a polished coin. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy, en el Museo del Prado, se intentó robar nada menos que el famoso cuadro de Velázquez. Las Meninas, reconocido como una de las mejores obras maestras del mundo. Pero gracias a las rápidas acciones de una vigilante de seguridad, sigue estando aquí. Si no fuera por esta valiente señora,
¿Dónde estaría ahora esta icónica obra del arte universal? Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo sucedido. Señora, usted ha salvado el cuadro. ¿Qué sintió en ese momento tan crítico? Pues, no sé, fue un momento difícil. ¿Pensó que los ladrones podrían llevarse el cuadro? Bueno, fue muy rápido. Eso es todo. Perdón, ¿podría enviar un saludo? Claro que sí. Hoy es su día. Adelante. Barsik, hola, y gracias. ¿Barsik? ¿Quién es Barsik? Ah, bueno, él lo sabrá. Ahí lo tienen, queridos espectadores. Aunque parece que nuestra heroína prefiere mantener un perfil bajo, hoy podemos celebrar que las meninas sigue aquí, intacta, para que todos la disfrutemos. Felicidades a todos y hasta la próxima. Barsik, ¿por qué no dijiste que fuiste tú quien descubrió el plan de los ladrones? Así, sin más. Podrían haberla despedido. Las buenas acciones valen más, en silencio. Vamos a celebrarlo. ¿Te gustaría un vaso de leche? Tenemos un poco en la nevera. Buena idea. ¿No serías Barsik si no tuvieras una botella de leche guardada? Grammar Basics. Gramática básica. In this episode, we'll explore the simple conditional tense showed up repeatedly in our story. Condicional simple. The simple conditional tense is used to talk about things that would happen under certain conditions. And it's called simple because it doesn't require auxiliary verbs. The Spanish simple conditional tense is typically translated into English with modal verbs like would, could, should, or might, depending on the context. Let's see a few examples together. In Spanish, the conditional simple is commonly translated as would. It serves to express hypothetical actions, situations, desires, or requests. This is the most common way the Spanish conditional simple is translated. Yo comería algo de pasta. I would eat some pasta. When talking about ability or possibility under certain conditions in Spanish, the simple conditional is often translated into English as could. Si tuviera espacio en el estómago, probaría todos los platos. If I had space in my stomach, I could try all the dishes. We use the simple conditional to express uncertainty, often translated into English with the modal verb might. Si Pepe no la quiere, también me bebería su leche. If Pepe doesn't want it, I might drink his milk too. The Spanish simple conditional tense can also be translated into English as should, to express suggestions, advice, recommendations, or expectations. Pepe, deberías comer menos pan y más ensalada. Pepe, you should eat less bread and more salad. And we move on to the next section of the video. Formación del tiempo condicional simple. Forming simple conditional tense. Es más fácil de lo que parece. And here's some good news. Verbs from all groups share the same endings in the simple conditional tense. We add all the endings directly to the full verb, keeping the infinitive ending intact. Please also remember to include the small accent mark, called a tilde. It's important for the correct spelling. Let's conjugate in simple conditional. Barsik, how do we say we would talk? Hablaríamos. And they would talk? Hablarían. Great. Now, how about I would eat? Yo comería. He would eat?
Él comería. She would live. Ella viviría. And here's more good news. If you've already learned the irregular verbs in the future simple tense from episodes 10, 11, and 12, you will notice at once that they stay the same in the simple conditional tense. They've already been used in the cartoon. Con una mirada segura, hasta las tonterías podrían sonar sabias. ¿Por qué hacen eso? Yo no diría tonterías solo para parecer inteligente. We'll practice using them in the upcoming episodes. But for now, let's focus on remembering the endings of regular verbs in the simple conditional tense. It's your turn to conjugate. Let's practice the simple conditional endings together. The endings prompt is at the top right corner to guide you. Es muy útil. And Barsic will keep a close eye on our progress. Correcto. We'll do just fine under Barsic's watchful eye. Claro. Adelante. How do we say to work in Spanish? Trabajar. Now, if needed, please check the endings in the prompt box and say in Spanish. I would work. Trabajaría. Great job. Now let's conjugate other regular verbs with different personal pronouns. How do we say to speak? Hablar. Now let's say, we would speak. Hablaríamos. The next verb is Barsic's favorite, to eat. Comer. Let's say, you would eat. That's the informal, singular you. Comerías. Tú comerías. Well done. Next verb is to study. Estudiar. He, she would study. Estudiaría. Ella estudiaría. The next verb to conjugate is to read. Leer. Let's say, you would read. That's the formal, singular you. Usted leería. Leería. The next verb to conjugate is to dance. Bailar. Let's translate to Spanish. You would dance. That's the formal, plural form of you. Ustedes bailarían. Bailarían. Good. Next in line is the verb to travel. Viajar. How do we say you would travel in the informal plural form? Vosotros, vosotras viajaríais. ¿Viajaríais? Good. Our following verb to tackle is to help. Ayudar. What would be the formal plural form of you would help? Ustedes ayudarían. Ayudarían. Good job. Next verb is to drive. Conducir. How do we say? They would drive? Ellos, ellas, conducirían. Conducirían. Good job. Let's look at a few more examples. The next verb is to write. Escribir. Let's say, we would write. Nosotros, nosotras, escribiríamos. Escribiríamos. Good. To walk. Caminar. Let's say, you would walk. Informal, singular you. ¿Tú caminarías? ¿Caminarías? To understand. Entender. Let's say, he would understand. Entendería, él entendería. And the last verb, to play. Jugar. How do we say, I would play?
Yo jugaría. Jugaría. Great! Now let's move on to the cases of use. Perfecto. Ahora pasemos a los casos de uso. The easiest way to remember when to use the simple conditional is to connect it to specific relatable situations. We use it express what might occur, make polite requests, express desires or wishes, giving advice or reprimanding. Talking about probability or assumption in the past, discussing the future from a past perspective in reported speech. And now let's explore all the uses, one by one. Number 1. Posibilidad teórica. Theoretical possibility. Con más tiempo libre, aprendería a tocar el piano. With more free time, I would learn to play the piano. Aprendería. It's not certain or planned, but Barsic is imagining what might be achievable in such conditions. Sin tráfico, llegaríamos más rápido. Without traffic, we'd arrive faster. Llegaríamos. Barsic is not stating a fact, but rather speculating about what could happen in the absence of traffic. Las salchichas estarían mejor con menos pimiento picante. The sausages would be better with less hot chili pepper. Estarían. Barsic isn't describing a certainty, but rather speculating on how the sausages might taste better in a theoretical scenario. Specifically if they had fewer chili peppers. Estoy de acuerdo. Este pastel estaría mejor con menos azúcar. I agree. This cake would be better with less sugar. Este pastel estaría mejor con menos azúcar. Además, creo que los tomates podrían simbolizar la fragilidad de las relaciones. Also, I think the tomatoes could symbolize the fragility of relationships. Además, creo que los tomates podrían simbolizar la fragilidad de las relaciones. Number 2. Expresando deseos. Expressing wishes. We use the conditional simple to express wishes and desires with verbs like Gustar. to like, Encantar. to love, in the sense of liking something very much. Preferir. To prefer, Desear. to wish, to desire, Querer. to want, Anhelar. to long for, to yearn for. Me gustaría comprar pan para la cena. I would like to buy bread for dinner. Me gustaría comprar. Here Barsic expresses his wish by using the conditional simple with the verb Gustar. Me encantaría visitar la costa del Océano Pacífico. I would love to visit the coast of the Pacific Ocean. Me encantaría visitar. In this sentence, Barsic expresses his wish by using the conditional simple with the verb Encantar. Me encantaría visitar. Me encantaría visitar París algún día. Sería genial si la próxima ciudad fuera París. Nuts and bolts. Let's explore the difference between Me gustaría y me gusta. Me gustaría. the first indicates a wish or aspiration, and the second expresses current likes or preferences. Me gusta. Me gustaría ser músico. I would like to be a musician. Barsic is not a musician. He would like to be one. Me gustaría ser músico. Me gusta ser músico. I like to be a musician. Barsic is a musician. And he likes being one. Me gusta ser músico. Me gustaría ser escritor.
I would like to be a writer. Barsic is not a writer, he dreams of becoming one. Me gustaría ser escritor. Me gusta ser escritor. I like to be a writer. Barsic is a writer and has written a few books. Me gusta ser músico. And what we can't argue with Barsic is his clear statement. Me gustaría ser un gato. Y me gusta ser un gato. I would like to be a cat, and I enjoy being one. And I enjoy being a cat. Number 3. Dando consejos o reprendiendo. Giving advice or reprimanding. Yo que tú, no trabajaría tanto. If I were you, I wouldn't work that much. It seems that Barsic has his own idea about Pepe's career path. One he truly believes could suit him well. Si yo fuera tú, empezaría a entrenar para ser futbolista profesional. If I were you, I would start training to become a professional football player. He glanced at the papers Pepe was working on and gently added, Deberías descansar un poco más. You should rest a bit more. Please pay close attention to the verb. Deber. In the conditional simple, it conveys soft advice, meaning should. Deberías. In contrast, in the indicative tense, it translates to affirm must. Debes. Barsic is worried about Pepe and offers advice. It's direct but non-judgmental, a straightforward suggestion. Turning the sentence into a negative question frames it as advice. But with a rhetorical tone, it can carry a hint of reprimand depending on how it's said. Yo no lo comería completo en tu lugar. Ten en cuenta tu glucosa. I wouldn't eat it all if I were you. Yo no lo comería completo en tu lugar. Yo no lo haría si fuera tú. Déjalo seguir su curso. I wouldn't do it if I were you. Let it take its course. Yo no lo haría si fuera tú. Nuts and bolts. If I were you in Spanish. Barsic, how many ways are there to say this phrase? Muchas. Could you share some with us? Claro, formal o informal. Let's start with the informal ones, please. Empecemos con frases informales. Yo que tú. If I were you. De ser tú. If I were you. En tu lugar. In your place. Yo, en tu lugar. I, in your place. Si estuviera en tus zapatos. If I were in your shoes. Si yo fuera tú. If I were you. And now could we switch to something more formal, please? Claro. En su situación. In your situation. Si estuviera en su lugar. If I were in your place. En su lugar. In your place. Yo, en su lugar. I, in your place. Si me encontrara en su situación. If I were in your situation. Si me hallara en su lugar. If I found myself in your place. Number 4. Probabilidad o suposición en el pasado. Probability or assumption in the past. ¿Viste a esa persona con los zapatos plateados? ¿Qué estilo más raro? Sería un artista callejero. Aquí siempre hay personajes curiosos. Did you see that person with the silver shoes? Such strange style. It would be a street performer. There are always interesting characters here. Pepe is not stating a fact, but rather speculating on what the person might have been. Sería un artista callejero. It's probably a street performer.
In short, the simple conditional is used to guess or speculate about a past event. Por cierto, ¿quién llamó anoche? Sería Juan. The man doesn't know for sure who called last night since the number didn't show. He's just guessing, so we use the simple conditional. El número no apareció, pero ayer hablé varias veces con Juan. Me pregunto, ¿quién hizo el pastel? Sería una persona muy golosa. They don't know who made the cake, but since it's so sweet, they're assuming the person who made it had a sweet tooth. Sería una persona muy golosa. Number 5. Haciendo peticiones de una manera educada y cortés. Making requests in a polite and courteous manner. ¿Podrías darme un poco de tu tiempo, querido gato? Could you spare me some of your time, dear cat? The conditional softens the request, making it more respectful and less direct. It's a common way in Spanish to express politeness. ¿Podrías? Perdón, señor, ¿le importaría traerme otro café, por favor? Excuse me, sir. Would you mind bringing me another coffee, please? Perdón, señor, ¿le importaría traerme otro café, por favor? Number 6. El futuro en el pasado en el discurso indirecto. Future in the past in reported speech. ¿Alguien llamó del periódico? Dijeron que desearían hacerte una entrevista. Someone called from the newspaper. They said they would like to interview you. The simple conditional is used in reported speech to express what someone said in the past, often showing intention or preference. Dijeron que desearían. Desearían. Pensé que vendrían más temprano. I thought you would come earlier. Pensé que vendrían. I thought you would come. Y el vendedor de la tienda dijo que recibirían más. And the store clerk said they would receive more. Dijo que recibirían. Said they would receive. By now, we've covered all the key uses of the conditional simple in Spanish. And we'll move on to exercises to help reinforce the topic. Our task is to place the verb in brackets in its correct form. Please also take a moment and explain why we use the simple conditional. Let's go! The soup would be more flavorful with more spices. La sopa estaría más sabrosa con más especias. Pepe said he would work better with a new computer. Pepe dijo que trabajaría mejor con un nuevo ordenador. I would like to learn another language. Me gustaría aprender otro idioma. If I were you, I would call the doctor. Yo que tú, llamaría al médico. Would you mind turning off the light? ¿Le importaría apagar la luz? It must have been around 8 when they left. Serían las 8 cuando salieron. Well done. Bien hecho. And we have reached the final part of the video. Y eso es todo por hoy. And this is all for today. Please leave your thoughts and questions in comments. Barsic will respond to them all. If you'd like to send a sausage for Barsic or a coffee for Pepe, you'll find the link below this video. Muchas gracias. Me gustan las salchichas. Muchas gracias. They're also waiting for you in episode 18. Join Barsic on his adventures and learn Spanish as you go. Claro. If you'd like to support Barsic, please subscribe to his channel and hit the like button on his videos. He is sending you kisses. Hasta la vista. Besos.